Thank you so much, Angelina. So we do have a couple of statements that I would like to read from some elected officials. So to start, I have a statement from District C Councilmember Abby Kamen. Tenemos algunos comunicados de algunos oficiales elegidos. Vamos a empezar con Abby Kamen. From the bottom of my heart, I want each of you to know I not only stand in solidarity with the community, I loudly condemn this and all heinous, hate-filled acts of violence against our LGBTQIA+ community. Desde el fondo de mi corazón quiero que sepan cada uno de ustedes que no solamente me paro en solidaridad con la comunidad, sino que en voz alta condeno todos estos actos llenos de odio y violencia en contra de la comunidad LGBT. Tonight and every night, you are not alone. I am with you, your city is with you, and together we must continue to speak out against the dangerous rhetoric that has emboldened senseless acts of violence and terrorism. You are not alone. Esta noche y todas las noches, ustedes no están solos. Estoy con ustedes, su ciudad está con ustedes, y juntos continuaremos hablando contra la retórica peligrosa que despierta estos actos de violencia sin sentido y terrorismo. Ustedes no están solos. Thank you, Abby Kamen, for your kind words. We appreciate your support. Gracias, Abby Kamen. The next statement is from State Representative from House District 147, Jolanda Jones. I am heartbroken as we mourn another senseless loss of life fueled by hate and violence on our LGBTQIA+ community. My heart is with Colorado and all those affected by this horrific and deliberate attack. As the first openly Black LGBTQIA person in the Texas legislature, this assault is personal to me. Although this happened in Colorado, I am committed to doing everything in my power to protect our community in Texas. Estoy con el corazón roto mientras estamos en duelo, nuevamente con una pérdida de vida sin sentido, despertada por odio y violencia de nuestra comunidad LGBT. Mi corazón está con Colorado y todos aquellos afectados por este horrible y deliberado ataque. Como la primera abiertamente LGBT a persona de color en la legislatura de Texas, este ataque es personal hacia mí. A pesar de que esto ocurrió en Colorado, estoy comprometida en hacer todo lo posible en mi poder para proteger a nuestra comunidad en Texas. I hope that this tragic loss of life energizes my colleagues to work together to implement real, tangible solutions to gun control. We must confront this hate against our community each and every time it rears its ugly head. Because if we don't call it out, people like this coward in Colorado Springs and others like him will continue to murder us unchallenged. We must stand up for our own, because if they come for one of us, they come for all of us. Espero que esta trágica pérdida de vida energice a mis colegas a trabajar juntos para implementar reales soluciones tangibles para el control de armas. Debemos confrontar este odio contra nuestra comunidad cada vez que esto ocurre y muestra su horrible cabeza, porque si no lo denunciamos, personas como el cobarde de Colorado Springs y otros como él van a continuar asesinándonos. Debemos mantenernos erguidos por nosotros, porque si vienen por uno de nosotros, vienen por todos nosotros. Thank you, Representative Jones. Lastly, from Mayor Sylvester Turner, I sincerely regret that I cannot attend the vigil tonight to honor the victims of the attack on Club Q. The thoughts and prayers of the City of Houston are with the Colorado Springs community as we collectively grieve the innocent lives lost this past Saturday. I am troubled about yet another senseless shooting against the LGBTQIA+ community. An attack against one of us is an attack on all of us. Sinceramente lamento no poder estar esta noche en la vigilia para honrar a las víctimas del ataque en Club Q. Mis pensamientos y rezos están con la ciudad de Houston, están con la ciudad de Colorado Springs, mientras colectivamente estamos en duelo por las vidas inocentes que perdimos el sábado pasado. Me problematiza pensar que nuevamente existe un tiroteo en forma indiscriminada contra la comunidad LGBT. Un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos nosotros. I ask that all Houstonians pray for the families of Daniel Aston, Raymond Green Vance, Derek Rump, Kelly Loving, Ashley Pogg, and others injured in the attack. I urge our community to come together to show our unwavering support to all those who are suffering. We will continue to stand in support, love,
and the belief that all people, regardless of gender identity or sexual orientation, should be able to live openly and proudly in every facet of their lives. Le pido a todos los houstonianos que recen por las familias de Daniel Ashton, Raymond Green Vance, Derek Rum, Kelly Loving, Ashley Poe y todos los demás heridos en el ataque. Le pido por favor a esta comunidad que se junte para mostrar nuestro apoyo a todos aquellos que están sufriendo. Vamos a continuar estando erguidos en apoyo, amor y en la creencia de que todas las personas, más allá de su identidad de género u orientación sexual, deben poder vivir sus vidas abiertamente y orgullosamente en cada una de las facetas de sus vidas. We thank all of our elected officials for their support during this time. Thank you so much. Next, I'd like to welcome Ian Haddock from the Normal Anomaly Initiative. Invitamos a Ian Haddock de Normal Anomaly Initiative. My name is Ian L. Haddock, pronouns he and they, and I serve as the Executive Director of the Normal Anomaly Initiative. Mi nombre es Ian Haddock, mis pronombres son él y ella, y sirvo como el director general de The Normal Anomaly Initiative. It's hard to find words to say in this moment because we know words matter so much. Es difícil encontrar palabras en este momento porque sabemos que las palabras importan tanto. As a queer person, words written in a poem describing Club Q before this catastrophic event happened to give me solace. Como una persona queer, en este momento, unas palabras de poesía escritas acerca de Club Q me traen un poco de tranquilidad. Words such as, our mission is to provide a safe space for you to be yourself, which is to say, it is not always safe to be yourself. Palabras tales como una misión que dice, este es un lugar seguro para que puedas ser ti mismo, que a la misma vez dice que en este mundo uno es seguro ser uno mismo. Remind me of why we needed to come together today as a community. Me recordó por qué tenemos que estar juntos en este momento como una comunidad. And it also reminded me of the power of words to bring a sense of clarity and calmness in these tumultuous times. Y también me hizo acordar la importancia de las palabras y la necesidad de claridad en estos momentos tumultuosos. Whether it is a conversation about pronouns, Si es una conversación acerca de pronombres, presentation, presentación, conversation conversación, in your congregations, en sus congregaciones, translations, traducciones, words matter. las palabras importan. So what do I say to a community that is in grief, that are tired, scared, fearful, and concerned? Entonces, ¿qué puedo decirle a una comunidad que está cansada, que tiene miedo? As we stand here at this vigil to remember the light of those fallen and continue our fight for our own safety, Mientras estamos aquí en esta vigilia, es importante recordar que tenemos que pelear por nuestra propia seguridad. my words are, don't let them dim your light. Mis palabras son, no dejen que apaguen tu luz. No matter how uncomfortable it makes others, No importa cuán poco confortable haga hacer a los otros. continue to show up authentically and fully yourself. Continúa siendo tú mismo y aparecer como tú mismo frente a los demás. We are our greatest reason to continue to show up. Nosotros somos nuestra razón más importante para continuar apareciendo. And each person with each thing they do represented in its space Y con cada persona, con cada luz representada en este espacio hoy, is essential to our continuation. es esencial para nuestra continuidad. Politicians, Políticos, influencers, influencers, activists, abogados, writers,
escritores, club owners, dueños de clubes, bartenders, bartenders, pastors, pastores, allies, aliados, friends, amigos, everyone who decides that after so much trauma, cada uno que decide después de tanto trauma, you still decide to step on the other side of the door each day. todavía a pesar de tanto trauma, ustedes deciden atravesar la puerta de su casa todos los días. Know that that is the beginning of the work that we must do. Sepan que ese es el comienzo del trabajo que tenemos que hacer. Know that you are valued. Sepan que ustedes valen. We are valued. Nosotros somos valorados. We are powerful. Nosotros somos poderosos. We are powerful. Somos poderosos. We are seen. Nos ven. And we are validated. Somos validados. So as I end with words from movements from my ancestors, Voy a terminar con palabras de los movimientos de mis ancestros. my last words to you are, Mis últimas palabras para ustedes son: deep in my heart, dentro profundo de mi corazón, no matter what comes, no importa lo que venga, no matter what else happens, no importa qué más pase, I do believe yo creo, we shall overcome vamos a one sobrepasar. day. We shall Nosotros overcome one day. vamos a sobrepasar un día. Thank you. Gracias. Thank you so much, Ian. Next, we'll welcome Mario Castillo from the Houston LGBTQ+ Political Caucus. Thank you, Austin. Hello, everyone. My name is Mario Castillo. My pronouns are he, him, his, and I'm here on behalf of the Houston LGBTQ+ Political Caucus to offer our condolences to all of the victims, to the families, and to those impacted by the tragedy at Club Q. Mi nombre es Mario Castillo y estoy acá, y los pronombres son él. Estoy en representación del LGBTQ caucus político y estoy aquí para darle mis condolencias a las familias de aquellos caídos en Club Q. Violence of this type against any community is horrific and hard to understand. Violencia contra este tipo de comunidades es muy difícil de entender. And when it's impacting a community of your own, it's even more difficult. And the caucus will always speak up and speak out against violence of any kind, against hate, and any action that leads to or provokes injustice. Y cuando esto ocurre en nuestras propias comunidades se hace aún mucho más difícil, pero el caucus estará siempre ahí para poder hablar en contra de estos ataques de violencia que nos afectan. But the fact is, violence against the LGBTQ community has been increasing over the past few years. Last year alone, over 170 pieces of anti-LGBTQ legislation was filed in legislatures across the country. Pero increíblemente, cada vez más la violencia en contra de la comunidad LGBT sigue en ascenso. El año pasado nomás hubo 170 formas de legislatura en contra de la comunidad LGBT. And with that legislation comes the rhetoric, the lies, the demonization of our community, all for the sake of political points. But that rhetoric, those lies, is leading to hate and is leading to violence. Y junto con esa legislatura empieza la retórica, la demonización, el odio que finalmente termina en violencia contra nuestra comunidad. And here in Texas, our legislature has turned their attention to trans kids and their families. Y la legislatura de aquí en Texas ha empezado a enfocarse en los niños trans y sus familias. And so it's no surprise that we've seen over the past few years, from 2017 to 2021, violence against trans community individuals has increased 93%. Entonces no es sorpresa que en los últimos años, desde 2017 a 2021, la violencia contra los niños trans ha aumentado en un alto porcentaje. And
Black trans women have bared the brunt of that violence disproportionately. Y las mujeres negras trans también desproporcionadamente son víctimas de esa violencia. So with this, what are we going to do? Because here in Houston, a lot of us don't feel safe. We live in a city that doesn't have a non-discrimination ordinance. The LGBTQ plus political caucus doesn't have a great relationship with our police chief. What are we going to do about that? Y con todo eso me pregunto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si en esta ciudad no tenemos una ordenanza en contra de discriminación, si el LGBT caucus no se lleva bien con la policía, si no tenemos esas cuestiones en orden, ¿qué es lo que vamos a hacer? We are a resilient community, and we have been challenged time and time again and have met those challenges. So when we're challenged this time around, we will have each other's back, lift each other up, we will organize, mobilize, use our voice, use our dollars, and most importantly, use our vote. Somos una comunidad que se respeta los unos a nosotros, que sabemos cómo empoderarnos los unos a nosotros y nuestras voces, que sabemos cómo utilizar nuestras voces, nuestros dólares y nuestro voto. And the Houston LGBTQ plus political caucus commits to continuing to elect individuals that support each and every member of the city. Period, full stop. Y el caucus va a seguir continuando comprometido para apoyar a aquellos candidatos que sepan, que deban cuidar a cada uno de los ciudadanos de la ciudad. Punto. Thank you for being here tonight, and thank you for standing in solidarity with Club Q. Muchas gracias por haber venido esta noche y estar en solidaridad con Club Q. Thank you so much, Mario. Next, we have Jonathan Joya. Thank you. Gracias so much. Gracias so much. That was intense. Excuse me, my brain is very bilingual tonight. And first of all, I want to thank the Montrose Center for providing us with a bilingual space for our community to mourn. I would like to honor those who were murdered at Club Q in Colorado Springs tonight. As I mentioned, my name is Jonathan, and I lead, my pronouns are he, they, and I lead Somos Loud here in Houston, and nationally I'm the National Advocacy Director. So I just want to share with you a brief message, which is a crucial reminder and a desperate plea. First, I would like to remind us, the LGBTQ community, that we are stronger when we're united, when we cry together, when we enjoy together, when we fight together. The root of the word homophobia, transphobia, is fear, because those cowards who spread hate are indeed scared of us. We are powerful and unique. We can transform discrimination into inclusion. We have smashed fearful closets and turned them into brave self-expression. We forgot how to hate to continue learning how to love. We have defeated shame and turned it into activism and pride. Our own existence is an act of resistance. These shameful attacks to our community will not bring us back to the closet, to darkness. We will honor the lives we have lost, not only with prayers. That is not enough. Make this be our commitment to turn prayer into action, to remember the infinite strength of our community. Therefore, I have a desperate plea tonight. We need to practice what we preach and continue uplifting the voices of our siblings every day, particularly our own trans siblings. We need to continue fighting against this hate rhetoric that seems to be flooding our country and Texas. We need to transform performative activism into real, tangible opportunities to change our reality. We need to educate our allies so they can defend us when we are not in the room with them. We need to remember we deserve a joyful, purposeful life. We deserve our parades, our rainbows, our unique ways of loving each other. Do not be afraid to use your voice.
I am with you. The community is with you. May we continue honoring our fallen angels each and every day of our life with love, with pride, and with change. Thank you. And now in Spanish. And it's again, as I said, I do interpreting, which is, it doesn't mean that it's word by word. Okay. So, that's what is interpreting and non-translation. Me gustaría agradecer al Montrose Center por darnos la oportunidad de crear un espacio bilingüe para nuestra comunidad en este espacio de duelo. Me gustaría honrar a aquellos que fueron asesinados en el Club Q en Colorado Springs con un breve mensaje, un recordatorio y un pedido desesperado. Primero me gustaría recordarnos a la comunidad LGBT que somos más fuertes cuando estamos unidos, cuando lloramos juntos, cuando disfrutamos juntos, cuando peleamos juntos. La raíz de la palabra homofobia, transfobia, es miedo, porque esos cobardes que solo saben dar odio están asustados de nosotros, porque nosotros podemos transformar discriminación en inclusión, porque destrozamos closets y los transformamos en coraje y expresión de nosotros mismos. Porque nosotros nos olvidamos cómo odiar para aprender cómo amar. Porque nosotros derrotamos la vergüenza y la transformamos en activismo y orgullo. Nuestra existencia es un acto de resistencia. Los ataques a nuestra comunidad no nos van a volver a poner en un closet en la oscuridad. Vamos a honrar las vidas de aquellos que perdimos no solamente con rezos, porque los rezos no son suficientes. Que este sea nuestro compromiso para transformar rezos en acciones, para recordar la fuerza infinita de nuestra comunidad. Por lo tanto, tengo un pedido desesperado. Tenemos que practicar lo que decimos y continuar elevando las voces de nuestra comunidad, particularmente de nuestros hermanos trans. Tenemos que continuar la lucha en contra de esta retórica del odio que particularmente está inundando nuestro país y Texas. Tenemos que transformar el activismo performativo, actuado, para transformarlo en acciones reales, oportunidades reales de cambio de nuestra realidad. Tenemos que educar a nuestros aliados para que nos defiendan cuando nosotros no estamos en el mismo lugar que ellos. Tenemos que recordar que nosotros nos merecemos una vida plena, llena de alegría. Nos merecemos nuestras marchas, nuestros arcoíris y nuestra forma única de amarnos los unos a los otros. No tengan miedo de utilizar su voz. Yo estoy con ustedes. La comunidad está con ustedes. Espero que continuemos honrando a nuestros ángeles caídos hoy y todos los días de nuestras vidas, con amor, orgullo y cambio. Muchas gracias. Thank you so much, Jonathan. Next, we have Elia Chino from Fundación Latinoamericana de Acción Social. Buenas noches. Good evening. This night, I'm so sad, but in the meantime, I'm so angry that we have to meet here once again and once again for tragedies that taken out the life of the LGBT plus community. Esta noche estoy entristecida y también enfurecida por el hecho de que estar otra vez reunidos honrando la violencia de víctimas de la comunidad LGBT. Nuestros corazones están destrozados con la comunidad LGBTQ+ en Colorado Springs y de toda la nación.
Our hearts are broken with the people in Colorado Springs and all around the nation. Mientras celebrábamos la vida de nuestras hermanas trans el viernes por la noche, amanecimos el domingo con otra tragedia más. While we were celebrating the lives of our trans sisters on Friday night, we woke up Sunday with one more tragedy. Mientras somos testigos de cómo se desarrolla esta tragedia inimaginable en Colorado Springs, But we are witnesses of this unimaginable tragedy that happened in Colorado Springs. la organización FLAS se solidariza con la comunidad LGBTQ+ de Colorado FLAS stands united with the community of the LGBTQ community of Colorado Springs. y en el mismo mes y un día después de que hicimos una vigilia para recordar y honrar el Día de la Memoria Transgénero, So 1 month and a day later, after we did another vigil to remember the Trans Remembrance Day, estamos siendo testigos de otro ataque de odio sin sentido en el Club K. we are once again witnesses of a senseless attack against our community in the Club Q. En Colorado Springs. Una vez más, nuestra comunidad se ve afectada por otro acto de violencia y de odio. Once again, our community is affected by another attack of violence and hate. Lamentamos y nos duele la pérdida de nuestros hermanos y hermanas de nuestra comunidad LGBTQ+, que murieron a causa del odio, la homofobia, la transfobia y la falta de protección de leyes apropiadas. We're once again in sorrow as we mourn the lives of those who were attacked of this hate attack in Colorado Springs in the hands of homophobia, transphobia, and the lack of laws that protect them. Apropiadas del control de arma en nuestra nación. We need laws that are related to gun control in our nation. Si bien ciertas figuras políticas abogan por el odio contra la comunidad LGBTQ+, los crímenes de odio aumentan en todo nuestro país. Even though some politicians keep saying that they try to defend the LGBTQ community, hate crimes against this community are on the rise. Hacemos un llamado y nos comprometeremos como nación para proteger la vida de los miembros de nuestra comunidad LGBTQ y apoyar espacios seguros para las comunidades. We make a call today, a cry today, to establish safe spaces for the LGBTQ community. Continuaremos luchando contra el racismo, la homofobia, la transfobia y la xenofobia. We will continue fighting against racism, homophobia, transphobia, xenophobia, para llegar a una nación libre de estigma y discriminación. so we can reach a nation free of stigma and discrimination. Nuestros pensamientos, oraciones y acciones solidarias están en estos momentos con toda la comunidad LGBTQ+, aliados, familiares y amigos de las víctimas de esta horrible y cobarde, trágica tragedia. Our thoughts, prayers, and actions are right now with the family of the victims, the friends of this horrible, coward tragedy affecting the LGBT community in Colorado. Es triste, pero como miembros, líderes, aliados y activistas del colectivo LGBTQ+, tenemos que continuar unidos. It is sad, but as activists and leaders of the LGBTQ community, we need to remain united, Fuertes, strong, con fe y de justicia para crear leyes y espacios seguros para nuestros hermanos LGBTQ. And we will fight back. We will fight back. We will fight back all together forever until we find the justice for all the LGBT community around our country. Thank you so much. Thank you so much, Elia.
And now, I'd like to welcome Landon Ritchie from the Transgender Education Network of Texas. Y ahora invito a Landon Ritchie de la organización Trans Equality, is it? Sorry. Transgender Education Network of Texas. There we go. My name is Landon Ritchie. I use he, him pronouns, and I'm the policy associate at TENT. Mi nombre es Landon Ritchie, mis pronombres son él, y soy director asociado de políticas en TEC. I'm also a young trans man, and I am angry. Soy también un joven hombre trans y estoy enojado. Club Q was no surprise, and it makes me sick to my stomach to say that it was inevitable. But the fact is, it was. Club Q me pone enfermo del estómago y me hace pensar que tal vez era inevitable, pero la verdad es que no es así. As we become more visible, as we continue to assert our existence and demand to be treated with dignity, respect, equity, and love, more targets are placed on our backs and more violence is directed at us and our loved ones. Y cada vez más, mientras somos cada vez más visibles, mientras expresamos más nuestra identidad y nuestra expresión personal, lamentablemente también somos un objetivo de más fácil para la violencia contra nosotros. The 5 lives lost on Saturday night come after years of these exact, unprecedented attacks against our communities, which have only continued to escalate. Las muertes de estas 5 personas el último sábado son el resultado también de años y años de ataques contra nuestra comunidad que siguen en ascenso. And yet, proponents of this violence have been written off as individuals merely contributing to the marketplace of ideas. Y sin embargo, aquellos que proponen este tipo de violencia simplemente dicen que son individuos que aportan solo un poco a este mercado de ideas. And legislation targeting our ability to live full lives as our authentic selves has been justified under the guise of protecting children. Y legislación que nos atacan constantemente son justificadas bajo la justificación de que están protegiendo a los niños. Of course, not the queer and trans children that are actually at risk of losing their livelihoods and supports as a result of this rhetoric and state action. Por supuesto, no protegiendo a las vidas de los niños trans y queer, que son en verdad las víctimas de esta retórica del odio. We know that hate speech and speech that purports to simply ask questions while intentionally dehumanizing and stoking fear about marginalized communities results in hateful, violent action. Sabemos muy bien que la retórica del odio, con esas preguntas que no son inocentes, solamente instigan más y más odio contra nuestra comunidad. When our existence and the validity of who we say we are and know ourselves to be is treated like a debate, is weaponized for political gain, and is demonized, Pulse, Club Q, and dozens of murders of trans and gender-expansive people, primarily black and brown trans women and femmes, is the result. Cada vez que se pone en tela de juicio nuestra propia identidad, el resultado es simplemente cada vez más asesinatos. Lugares como Pulse, como Club Q, el asesinato de mujeres trans de color o transfem, son el resultado de poner nuevamente nuestra identidad como si fuese un mero debate. And in the wake of the massacre in Colorado, where 2 trans people were among those murdered, the response from groups and individuals like Matt Walsh, Tim Pool, Chaya Raichik, better known as Libs of TikTok, Tucker Carlson and Fox News, Ben Shapiro and Lauren Boebert. Frente a la masacre de Club Q, donde 2 personas trans estuvieron entre aquellas que fueron asesinadas, las respuestas de grupos e individuos como Matt Walsh, Tim Pool, Chaya Raichik, también conocida como Libs, liberal de TikTok, Tucker Carlson and Fox News,
Ben Shapiro and Lavon Bober, and their stated commitment to continuing pushing the message that drag queens and queer people are grooming children, that public displays of gender diversity are harmful, that gender-affirming care for trans youth is mutilation, and that we deserve the violence we face, their response unmistakably insinuates that what happened at Club Q is not an unfortunate byproduct of their actions, but the goal. y entonces ese compromiso que tienen para seguir poniendo ese mensaje de que las drag queens y las personas queer acosan a los niños, que las muestras de diversidad de género son engañosas, son dañinas, que el cuidado de la salud y afirmación de género para la juventud trans es mutilación, que también nosotros merecemos la violencia que enfrentamos. Esa respuesta insinúa que lo que pasó en Club Q no es un desafortunado producto de sus acciones, pero simplemente es su verdadero objetivo. As queer people, there is no guaranteed safety present in the world that we live in. Really, there never has been. And for the trans and queer kids who are just beginning or are well on their way in their journeys, the world that they're being handed is one where any reality of safety is being ripped apart every single day. Como personas queer, no está garantizada la seguridad presente en el mundo en el que vivimos hoy. En verdad, nunca lo fue. Y para aquellos niñes trans y queer que recién están comenzando el camino o están bien en su camino, en sus travesías, el mundo que les estamos dando es uno en que la realidad de la seguridad, en verdad, es destrozada todos los días. We can't become desensitized to this, despite it being a way to protect ourselves against the pain of acknowledging and living with it. No podemos desensibilizarnos frente a esto, a pesar de que hay una manera de protegernos a nosotros mismos contra el dolor de darnos cuenta de que eso existe y también vivirlo. Instead, we must continue to stand together in solidarity and in power. We must continue to fight for a world ripe with radical empathy and love. We must continue to fight for a world where queer and trans youth have the unmitigated opportunity to not only grow old, but to do so as their true and authentic selves. We must continue to fight for a world where it is not ever necessary for us to gather in response to something like this again. En vez de esto, tenemos que mantenernos unidos en solidaridad y en poder. Tenemos que continuar la lucha por un mundo que explote de empatía radical y amor. Tenemos que continuar la lucha por un mundo donde la juventud trans y queer tenga la oportunidad no solamente de envejecer, sino también de poder hacerlo siendo ellos mismos. Tenemos que continuar la lucha por un mundo donde no sea nunca más necesario para nosotros juntarnos en respuesta a algo así otra vez. In an open letter to trans youth who saw the news and wanted to die, a friend of Daniel Davis Aston, a trans man who was one of the victims, wrote that we have to live in order to fight, and we have to love and claim happiness for ourselves in order to live. In order to see the future as something worth fighting for, we have to understand that the future is something that we deserve. And something we deserve it is. En una carta abierta a la juventud trans que vio las noticias y quiso morir, un amigo de Daniel Davis Ashton, un hombre trans que fue una de las víctimas, escribió: tenemos que vivir para poder luchar, y tenemos que amar y poder ser felices con nosotros mismos para poder vivir, para poder ver el futuro como algo que valga la pena luchar, por lo que vale la pena luchar. Y tenemos que entender que el futuro es algo que nos merecemos. Y sí, es algo que nos merecemos.
standing. At this time, I'm going to go ahead and read out the names of the victims, and we'll have a moment of silence observed afterwards. Se va a leer el nombre de las víctimas y haremos un momento de silencio. Daniel Davis Ashton, 28. Kelly Loving, 40. Ashley Pogg, 35. Derek Rump, 38. Raymond Green Vance, 22. Thank you. Before we conclude, there's a couple of people that I'd like to recognize. First, I'd like to recognize all of our community partners that made this possible. Buddies Houston, Eagle Houston, Fundación Latinoamericana de Acción Social, Greater Houston LGBT Chamber of Commerce, the Houston LGBTQ+ Political Caucus, JR's Houston, Moms Demand Action, the Normal Anomaly Initiative, Rebar Houston, Ripcord, Save Our Sisters United, Save Our Sons and Brothers, Somos Loud, South Beach, the Texas Transgender Non-Discrimination Scholars, the Transgender Education Network of Texas, the Woodlands Pride. Thank you so much for your support in sharing this event and for getting it out to everybody. Thank you so much. I'd also like to recognize that we do have elected officials here. If you could just wave so we could acknowledge you, please. Councilmember Sally Alcorn. Councilmember Robert Gallegos, State Representative Yolanda Jones, State Representative Cristina Morales, and Congresswoman Sheila Jackson Lee. Thank you to all of you for standing in solidarity with our community and for being here. We very much appreciate your support. Oh, and Tony's Corner Pocket, thank you so much. All right, on a personal note, I just want to say thank you all so much. When I woke up on Sunday and had heard this news, I did not really know what to do with myself. I was angry, I was sad, I was tired, exhausted, and I did really the only thing that I could think of, which was to do this. Because if there's one thing that I know that we can do as a community, it's to come together to support everybody. So thank you so much to each and every one of you for showing up tonight, supporting the Mantra Center, all of our community partners. Thank you. It really does mean a lot. Lastly, to close us out, I will introduce again Angelina DM Trails. Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés como quisiera. Ay,
hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Un amor eterno e inolvidable. Adiós, temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde el día hasta hoy no soy feliz, aunque tengo tranquila mi conciencia. Sé que puedo haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Canten conmigo. Como quisiera que tú vivieras.
I do it for Spark Magazine. Two magazines here. Give me that. Yeah. I just started.